자, 그러면 10월 18일 화요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. Shares of Kakao plunged to a 52-week low during trading on Monday after the widespread service outage over the weekend, forcing Kakao to launch an emergency response committee to address the incident. 주말 동안의 먹통 사태로 카카오 주가가 어제 52주 신저가를 기록하면서 카카오는 이번 위기를 타개할 비상경영 체제에 돌입했습니다. Japanese Prime Minister Fumio Kishida has sent a ritual offering to the controversial Yasukuni war shrine, which honors Japan's war dead, including Class A war criminals. 기시다 후미오 일본 총리가 어제 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사에 공물을 봉납했습니다. Chinese President Xi Jinping opened his 5-yearly Congress speech on Sunday by saying Beijing will do its utmost for peaceful reunification with Taiwan, but will never promise to renounce the use of force. 시진핑 중국 국가주석은 5년마다 개최되는 당대회 개막식에서 대만과의 평화 통일을 위해 최대한 노력할 것이나 무력 사용 포기는 절대 약속하지 않을 것이라고 밝혔습니다. The Defense Ministry in Minsk has said just under 9,000 Russian troops will be stationed in Belarus as part of a regional grouping of forces to protect its borders. 벨라루스 국방부는 주변국들의 위협을 막기 위한 방어 차원으로 러시아가 벨라루스에 9,000명 이하의 연합군을 파견한다고 밝혔습니다. K-pop boy band Stray Kids has claimed number 1 on the U.S. Billboard main albums chart for the second time in their career with their new EP, Maxident. K-pop 남성 그룹 Stray Kids가 새 미니 음반 맥시던트로 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 자체 통산 두 번째로 정상에 올랐습니다. And those are today's morning headlines. Morning headline expressions. From the headlines today, let's have a look at the key expressions. 첫 번째 헤드라인에서는요, 무언가를 다루다, 특히 문제를 다루다라고 할 때 쓸 수 있는 표현입니다. To address something. When you address something, you either talk about it publicly. If they say there's been a problem and people are a controversy and people are asking about it, you say, okay, we're going to talk about it, give some information about it. Or if you're addressing an incident like this, right. They are trying to make sure they fully understand it. And then come up with a way to deal with it. 네, 여기서는 이 문제, 이 위기를 타개하기 위한 방법으로 비상대책위원회를 꾸리고 그 다음에 이제 착수했다라는 얘기인데요. 여기서 무언가 다루다, address something. 여기서는 address an incident라고 했습니다. 바로 카카오 얘기했죠. 이 사태를 해결하기 위한 그런 비대위가 지금 이제 착수했다라는 의미가 되겠습니다. 두 번째 헤드라인에서는요, 일본 얘기였는데요. The Prime Minister of Japan once again sent ritual offerings, and this was to a shrine that honors war criminals. Yeah, it does. So war criminals are anyone who's been anyone who's committed a war crime. Yeah, so a war crime is some kind of crime committed during a war that breaks what we call accepted international rules of war. So it's not good to be a war criminal at all. 그렇죠. war crime은 전쟁 범죄고요. war criminal은 전범이 되겠습니다. 그래서 Class A, war criminal, A급 전범이 합사된 이 야스쿠니 신사에다가 또 공물을 봉납했다라는 그런 소식이었고요. 세 번째 헤드라인에서는 이제 중국 얘기로 넘어가서 President Xi Jinping has said that China will do its utmost for peaceful reunification with Taiwan. You do your utmost for anything. You really try your best to do something. You put all your effort into that. Do one's utmost. Right. 덩어리 표현이죠. 최선을 다하다, 전력을 다하다라는 뜻인데
중국에서 이제 대만과의 이 reunification을 위해서 정말 최선을 다할 것이다. 그러나, but there was a little condition, I guess, and they were saying they will try to do their best, But if yeah. need be, Yeah. you know, they could use force. We're never going to take that option off the table. 네, 이 워딩이 아주 재밌는데요. China will never promise to renounce the use of force. 무력 사용을 포기한다라는 약속은 절대 하지 않겠다. 이런 내용이 또 들어 있었죠. 그래서 renounce가 여기서는 뭔가 번복하는, 뭐 아니면 포기하는 그런 의미가 됐는데 그거 절대 안 하겠다라고 했습니다. 자, 그 다음에는요. Headline number 4에서는 벨라루스 얘기였습니다. Russian troops have been stationed or are still being stationed in Belarus. Right. When troops, soldiers are stationed somewhere, that's where they're sent and they must stay there, sleep there, work there. Usually there'd be, I imagine there's some kind of military barracks, right? So all the boys across Korea, when they have to go to the military, they go to different locations in the country. And then you would say, if you're speaking in English, I'm stationed in Busan. I'm stationed in Gangwon-do. 아, 그렇군요. 저는 그러니까 어디에서 군 생활을 한다라는 뜻으로 I am stationed in 어디 이렇게 얘기할 수도 있습니다. 자, 마지막 헤드라인에서는요. 바로 Stray Kids에 대한 얘기였는데 빌보드 차트에서 다시 한번 1위를 했습니다. 그 메인 앨범즈 차트, Maxident라는 앨범으로 이번에 또다시 1위를 했는데요. They have claimed number one. They took that number one spot. They reached it, and it's theirs now. And that's what you can kind of think of it that way, right? Yeah. If you've claimed the number one spot, it's yours. You've taken it. 그래요. 자, 이렇게 해서 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤습니다. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.